Takaful Malaysia Berhad with us, and Ustaz Haris Jurini, which is the head of Shariah for Zurich Takaful. Okay, the audience for today, Fatihah and Haris, are the students for master students from 3 different programs, which is Master of Muamalat Administration, Master of Islamic Finance, and also Master of Accounting and Shariah Audit. And also we have the students from Actuarial Science from the Faculty of Science and Technology. 50 of the students, 3rd year and 4th year students from the program. So without further ado, I invite Fatihah to deliver your talk, insyaAllah. Belum malah, hai. Kalau nak makan, tak apa. Boleh makan. Tak payah ambil notes pun tak apa. Sebab kita santai-santai je hari ni. So, first of all, I'm really grateful to be here tonight. Terima kasih Prof Zurina jemput saya datang sini untuk bagi talk. Bukanlah talk sangat pun. Actually apa Prof Zurina minta cuma sharing kind of session. Actually it's very last minute sebenarnya. Last week Saturday baru Prof cakap boleh tak datang dan have this kind of engagement with all of you. So I said why not? Kalau you all nak tahu ni rasanya first time saya masuk balik Dewan Kuliah. After so many years. And I feel so intimidated actually by you guys. All are amazing people, degree in actuarial, amazing people. Actuarial adalah those people yang sepanjang career saya dekat Zurich dan sebelum Zurich saya tanya bersama HSBC Amanah Takaful. Memang actuarial lah yang membantu saya banyak. Memang actuarial. Sebab actuarial ni nombor 1 dia pandai Excel. Betul tak? Ya all belajar Excel kan? Belajar elok-elok. Sebab Excel tu memang sangat berharga dekat office nanti. Semua orang akan cari you. You do wonders, amazing things with Excel. And then you understand your numbers. You guys are really amazing. So I'm sure all of you dekat sini akan excel, sangat-sangat excel masa kerja nanti. And for the masters people, tadi baru Prof cakap dengan saya, tak nak ambil master, tak nak buat PhD ke? Tak boleh, saya tak mampu. So sangat hebat anda semua dekat sini. So do you mind I speak dual language? Boleh? Melayu dengan English boleh Okay. So just a little bit about me. Yang tadi tu ayat-ayat berbunga-bunga tu biasalah, ayat press release Prof cakap. So siapa kat sini tak pernah dengar Zurich? Never heard of Zurich? Semua pernah dengar? Tahu Zurich tu Zurich Switzerland ke company Zurich? Oh Alhamdulillah. Tak sia-sia kita bayar iklan dekat Hot FM tiap-tiap pagi Ke dengar kat situ ke? No, dan dari mana? Mak ayah, Alhamdulillah. Mana Mak ayah tu kirim salam ya. Terima kasih sebab support Zurich. Belakang lori. Dari mana biasa dengar? Belakang lori. Belakang lori? Lori apa tu? Banyak. So when you hear about Zurich, apa first thing yang you dengar? Yang you tahu pasal Zurich? Insurans. Bukan Takaful Insurans Aduh. Insurans apa? Kereta, habis. So, saya CEO of Zurich Takaful Malaysia Berhad. Saya tak jual kereta punya insurans. So, kami Zurich ni is the only one yang ada all 4 licenses lah. Kalau insurans dengan Takaful ni kalau dekat Malaysia dia kena ada license. Right? You tak boleh suka-suka hati je nak buka. Hari ni I buka, I nak jual satu certificate. Mela datang, I protect you. Tak boleh. Ya, dekat Malaysia memang nak kena ada license. So Zurich adalah antara yang ada all 4 lah. For insurance, Takaful, general insurance, general Takaful, life insurance, family Takaful. So family Takaful ni lebih kepada kita bagi protection on health. Ya, kita bagi protection on hibah. Kalau ada critical illness, everything to do with the living lah. Ya, diri kita lah maknanya. Jadi kalau siapa yang tahu Zurich untuk insurance kereta ke apa tu, sekarang hari ni tahulah kita pun ada all 4. So I was
previously with HSBC Amanah Takaful, again Takaful. Sebelum tu, I'm actually I hold a bachelor degree in accounting from UPM. Dan itu saja. And then I ambil CPA Australia. After that, I go to the route of professional papers. So I'm a certified accountant. Tapi I tak pernah suka buat finance. Sebab tu best friend I orang actuarial. Sebab I memang tak suka, sakit kepala. Tak cukup pandai orang cakap. Cakap pandai. Okay, so today actually kita nak santai-santai. So if you have any questions, kalau ada apa-apa just angkat tangan. I can see all you guys. And kenapa jauh sangat sampai ke belakang? I dulu masa belajar, I memang akan duduk kat depan. You are an accountant, yes. Dia selalu orang kata accountant ni very keen with numbers. How you basically emerge or started or making your career strategy? I see. Okay. So it's true. I don't know whether you guys have this experience, but actually numbers do talk to you. Ada tak rasa macam tu? When you look at numbers, actually you tahu the story behind. Sebab orang boleh goreng macam-macam bila bercakap ni. Tapi nombor dia tak tipu. Betul? Nombor dia tak tipu. Nombor dia sama. So to answer apa Prof punya question tadi is that when you are actually behind, bila you dekat finance or maybe after this you guys keluar dan jadi actuarial, you do a lot of back-end punya work. In which that back-end work, you akan nampak the numbers will tell stories. So daripada situ, I ni kepoci. Kepoci sikit. Rasa macam tak puas hati. Apalah susah sangat. Bukannya susah pun, you tahu kat sini, you buatlah ni. You tahu kat sini, you buatlah ni. So that's where I start to look at how the salespeople to do the work, look at the numbers, and then start to have a lot of conversation dengan orang-orang dekat department-department lain yang start to understand the business. So bila kita understand business, kita cakap, oh, why not you do this? Or why not you do A or B and C? And then you start to see the results coming from the numbers balik. So dekat situ saya start rasa macam, okay, so probably doing strategy is something yang lebih menarik lah pada saya because I do like to go in front. I'm an extremely extroverted person. I memang extrovert. So kalau kat finance department, saya seorang dia banyak cakap dekat sana. And it's not just about cakap. I enjoy engagement with people. I enjoy being with people. Kan? So bila I nampak number and I know how to read the numbers and the numbers actually speak to us, right? That's why kita tengok dekat, we try to kepoci dengan orang lain, cakap buat strategi. And then it gets like, you get the results after that. Yeah, so that is the starting of the transition lah. So kalau nak cakap pasal, because I think majority is actuaries kat sini is it? So kalau cakap actuaries pun sama, it doesn't mean that when you go out dekat tempat kerja tu you only do all the back end work. Actually it's not. There are a lot of opportunity. Yang penting kita cuma mula-mula memang kena buat dululah yang kerja-kerja susah, kerja-kerja yang tak masuk akal tu. Buat dulu. Lama-lama you akan nampak benda dekat situ. Alright, so this is a boring stuff. What is Takaful? Is this something new or not? No kan? Semua orang tahu. Takaful is actually kita berasaskan kepada mutual assistance. Kenapa? Sebab kita nak satu, I will not say a Shariah compliance punya insurance lah, tapi bila kita nak buat satu, kita nak sell protection, kita nak make sure that protection kita jual tu adalah Shariah compliance. So the basis that they use is actually mutual assistance. So apa yang berlaku kat Takaful ni adalah and I love this. I selalu guna perkataan ni kalau I cakap dengan orang ramai. Actually kalau you membeli participate dalam Takaful, sebenarnya you actually do a donation. Okay, sebab you tolong each other. Duit contribution you contribute tu, kan company akan ambil sikit sebab ialah company nak manage, takkan nak manage free kan? Bukannya NGO, betul tak? So company akan ambil sikit untuk managekan fund tu, and then duit you all tu akan masuk dalam satu fund. Fund tu adalah donation fund. Kita guna konsep tabaruk. Ya, donation fund. Tabaruk tu maknanya you memang tiap-tiap bulan, kalau you bayar tiap-tiap bulan sebenarnya you donate. Jadi kita pun tahu, kita kat sini semua orang Islam lah saya rasa. Semua dekat sini kan. So saham kita di dunia dan di akhirat. So siapa kat sini tak suka bagi sedekah? Ada tak? Tak nak lah bagi sedekah? Tak ada kan? Semua orang suka bagi sedekah, betul tak?
Tapi when you participate in Takaful, actually, you bagi sedekah sambil you protect diri you. Sebab I sedekah untuk you sedekah untuk I balik. That is the concept. Ya. So maknanya bila you masuk dalam tu, you punya niat adalah sebenarnya I tak nak pakai duit ni. Sebab siapa kat sini beli Takaful sebab dia rasa dia nak pakai, sebab dia nak ditimpa musibah? Ada? Tak ada kan? Sebab tu orang lihat sangat nak participate dalam Takaful ni sebab dia rasa tak apa, I kebal. Betul? So bila kita masuk dalam Takaful ni sebenarnya, kita masuk, kita rasa, alah rugilah aku masuk, pasal nanti aku bukannya pakai pun duit tu. Tahu tak, itu biasa mindset yang orang ada lah. I'm sure dekat sini orang tak ada mindset macam tu. Tapi dekat luar sana biasanya mindset yang ada adalah begitu. I masuk, alah I bukan claim pun, rugi aja. Sebenarnya tak. Sebab konsep yang kita pakai adalah konsep tabaruk. Maknanya bila you masuk, you memang tak pakai. Tapi you tak tahu, ada ramai lagi orang yang pakai. I rasa I tak tahu Haris kalau you ada data, but last year alone around berapa billion? I can't remember, sorry. So nanti fakta tak betul. Tapi there's a lot of claims amount yang kita bayar. Kan? Orang yang accident, let's say lah kalau you beli macam Takaful kereta, masuk dalam fund, right? You tak accident sepanjang tahun, hangus macam tu sahaja, actually tak hangus. Sebenarnya duit tu ada untuk orang lain yang accident, orang lain yang perlukan. So sama macam medical masuk hospital, kan? Ataupun kalau kita dapat hibah, ada orang yang meninggal dunia, jadi kita bayar claims tu dan claims tu pergi, semua datang dari fund yang sama. So itu adalah konsep Takaful lah. And then this is how the operation model. So kalau you nampak baju I pakai hari ni cantik tak? So hari ni sebenarnya ada sambutan 40 tahun industri Takaful. So tu dia dah 40 years. So dia bagi I baju ni Takaful. So why I say that is because this model dah lama. Model ni dah lama. Kan model yang kita pakai macam ni, macam I explain tadi. Takaful participant, kita ambil wakalah fee which is an agency fee untuk kita. Lepas tu dia masuk yang lain dalam tabaruk, contribution fund kita. Kalau ada lebih daripada fund tu, maknanya duit tu ada lebih. Orang yang ambil claim, contribution tabaruk yang masuk, tolak dengan claim, ada lebih, kita pulangkan balik. So half akan pergi to the participant balik, another half akan pergi kepada Takaful company. So these are the models that we use sekarang. Okay? Jadi, benda ni dah lama. Jadi it's up to people like you guys yang baru-baru ni, nampak ada master. I think ada yang kerja dalam industri juga mungkin ya. Ada kan? Nah, yang boleh fikir apa lagi cara yang bagus untuk kita buatkan model yang lebih inovatif dan lebih lengkap supaya kita boleh buat satu produk yang lebih berinovasi. Kita boleh turunkan harga untuk lebih affordability sebab kita tahu kalau market Bumi Putra lah terutamanya, mahal-mahal ni memang tak boleh. Kan? Dia kena yang lebih affordable lah kita cakap kan. So model ni adalah something new and this is something that you guys learn actually, and if you are in the industry then this is something that the industry need. So masa ni inilah model yang kita pakai dan kita pun bank negara pun selalu encourage kita lah untuk come up with a new model. Itu setiap hari saya punya kerja sekarang untuk fikir. Okay, so these are all the boring stuff. Actually, these are all the milestone. You Google pun you akan dapat. Like I said, it's 40 years already. After 40 tahun, dekat mana kita sekarang ada banyak, a lot of things happening. I think the first Takaful yang ada adalah Takaful apa Takaful Malaysia. STMB 1985. Yeah, that is the first Takaful operator yang ada dekat Malaysia. I think it's the first one globally, is it? Globally is the first one. So Malaysia adalah antara yang terkedepan bila kita cakap pasal Islamic finance ni. So it's really good that you guys are here. Kan? Islamic finance is the next big thing kalau you tanya I. Because Muslim ni ramai. Dan Muslim ni perlu satu solution untuk kita hidup dekat dunia ni. So you know, having all this kind of knowledge is very important and very powerful. Dan kalau you tahu macam mana nak guna, lagilah dia akan memberikan banyak kelebihan dekat komuniti kita. Okay, so these are the current progress and growth. Nampak tak ada donut charts? So this is a part yang a bit menyedihkan if you ask me. So what it says is that the market contribution and the penetration rate. Maknanya only 19.5% of Malaysian actually ada coverage.
Maknanya kalau ditimpa musibah, if there's anything happen, 19.5% saja yang ada coverage, yang lain tidak diprotect. Kan nampak macam tak ada apa-apa sebab sekarang kita tengah seronok kat sini, kita tidak ditimpa musibah. Tapi sebenarnya tak. And yang lagi menyedihkan adalah there's 19.5% actually datang daripada single contribution, bermakna it's coming from macam you punya financing protection. Faham tak? Kalau you pergi bank, kan, you nak beli rumah, you ambil financing and then you ambil takaful sebab you nak protect, bank nak protect dia punya duit dengan financing tu. So maknanya apa maksud dia? Maksudnya kalau kita bercakap tentang kita punya own protection, kalau hari ni apa-apa jadi dekat saya, kan, adakah saya diprotect? So I share a bit of a personal story lah untuk you all semua. So my dad passed away in 2019. Dia kena critical illness lah. So dia memang sangat sihat. So my dad is a very amazing dad. And why I am here? Sebab I have a very good support system dekat rumah. Kan? Tadi baru saya sembang dengan Prof. Prof tanya ni kahwin bila? Saya kata, saya belajar lagi, saya cakap dah, masa belajar saya cari prospek dah, senang. Settle cepat awal, senang. So habis grad je saya terus kahwin. Ya, lepas tu saya terus ada anak. Okay, so masa itulah nak kerja, nak buat macam-macam kan, kalau tak ada support system yang cukup, especially for us ladies, agak susah lah sebab you nak kena jaga anak, you nak kerja pula sampai malam. Masa awal-awal memang you have to do that. You tak boleh lari. Kan, you have to be better than other people. So it's a bit hard. Dan sekarang golongan suami pun sama sebab expectation dari household sekarang sama, betul tak? So without a good support system memang susah. So my dad was the pillar of us lah. Dan saya beruntung sebab saya orang KL. Jadi my parents semua ada dekat KL. So it's you know, sometimes bila you tengok dekat mana diri you sekarang, it's not really because you are that great pun. Actually sebab Allah pun tolong dalam banyak cara. So pada saya Allah tolong dekat bahagian situ. So I can actually focus on my career because I have a very good support system. Dia punya very good tu sampai anak saya daripada darjah 1 sampai darjah 6, saya tak pernah ambil dia balik sekolah. Saya tak tahu pun pukul berapa dia balik sekolah. To be honest, I don't know. Dan anak saya 2 orang. Saya memang tak tahu. So di akhir hayat dia sangat sihat. Tiba-tiba dia ada nerve punya problem dekat brain. So ada nerve punya problem, tiba-tiba dia tak dapat ambil anak saya. So for the first time, saya ingat lagi masa tu, saya cakap, pukul berapa ni anak saya balik, saya tunggu. Dan anak saya tu memang, biasalah orang tua kan, maknanya macam pakcik-pakcik jual aiskrim semua mesti akan bersembang dengan arwah ayah saya kan. So macam pakcik tu datang, oi ni mak dia rupanya. Malu masa tu. Orang tak pernah tahu mak dia siapa. Kan? Jadi what happened, apa yang saya nak cerita adalah immediately hidup kita orang terbalik. Tak ada siapa dah nak support saya masa tu. Kerja tak tunggu ya. Orang kesian sekejap je. Kerja still kena buat sebab kita dibayar gaji. Kan kita tak boleh kata macam fahamlah perasaan, tak boleh. Okay, dia ada limit kepada apa orang faham apa semua, kita tetap kena cari solution, betul tak? So dan kita orang adik-beradik saya ada 4. Ayah saya tu the state of vegetable state lah. Maknanya kena dah memang lumpuh sepenuhnya, kena makan susu melalui hidung semua. Jadi siapa nak uruskan dia pada ketika itu? Kami semua bekerja. Kan? Macam saya cakap tadi, bukan kita tak sayang ayah kita, bukan kita tak sayang mak kita kalau benda ni berlaku, kan? Tapi kita pun ada obligation yang nak kena buat. Betul tak? Jadi macam mana kita nak buat? Dan ayah saya memang tak ada takaful. Tak ada. Orang dulu, orang lama-lama mana ada. Dia tak ada kesedaran benda-benda macam ni. Tapi yang alhamdulillahnya adalah ayah saya adalah kerajaan pensioner. Pension kerajaan lah, jadi ada duit pension. So duit pension itulah yang kami gunakan untuk hire a very professional nurse, male nurse, sebab dia lelaki. Male nurse mahal sebab nurse banyak perempuan. So male nurse memang mahal. Untuk jaga dia, so dia selesa 4 bulan, lepas tu dia meninggal. So apa yang saya nak cerita adalah, bayangkan itu ayah saya yang dah tua dan dia ada pension. Bayangkan kalau saya cakap diri saya je sekarang. Ya, sekarang sihat, sekarang boleh datang income, ada banyak, kan? Tiba-tiba kalau meninggal, lain cerita pula. Tapi kalau kita tiba-tiba kena satu penyakit dan kita dah tak boleh buat apa-apa, tapi masih hidup. Kan?
Macam mana sayang pun suami, anak ke, mak ayah, adik-beradik, tapi adil tak kalau kita harap dia yang jaga kita? Dia pun ada kehidupan dia, betul tak? Jadi benda-benda macam ni lah, bukan nak menakutkan, tapi benda-benda macam ni lah bila kita tengok 19.5% kita rasa sedih. Sebab tu ada banyak minta bantuan macam-macam, but it's really true, right? So takaful, kalau family takaful, itulah dia. It's no longer just about medical bills. It's no longer about that. Medical bills you tak dia boleh masuk hospital kerajaan. Cuma you kena tunggu lama sikit. Betul? Hibah, betul. Tapi hibah at least kita pun dah meninggal. Kita berdoa lah pada Allah kan. Selalu orang cakap macam tu. Tak apalah, ulat dalam batu pun boleh makan. Tapi apa jadi kalau kita dekat sini masih hidup tapi kita terkena musibah-musibah yang macam tu. Dan ingat balik apa yang cakap tadi. If kita guna konsep dia apa? Donation. Jadi orang-orang tu semua kalau kita participate, kita tak kena, alhamdulillah, orang-orang tu semua kita bantu. So itulah sebenarnya kalau tanya saya kenapa saya macam sangat passionate. Kenapa saya munda-munda pun saya strive untuk jadi CEO Takaful Company is because of this. Sebab ini adalah masalah yang nyata, masalah yang betul. Lagi moden kita, lagi ke depan kita, lagi banyak masalah ni akan berlaku. Okay. Ada question? Tak ada? Alright. So, these are things yang kita nak buat as an industry. Of course, bila kita bercakap tentang protection, it's not just about apa yang I cerita tadi. Apa yang kita nak adalah kita nak ada access of affordable and suitable financial product. Sebab honestly lah, kalau kita bercakap tentang financial product, benda ni bukan senang untuk difahami. Betul? Even saya sendiri pun, kalau saya balik kampung, orang tanya, you kerja apa? Saya tak tahu nak cakap apa. Kan? Anak saya sekarang umur 11 tahun, dia suka buat animation. Dia jumpa satu minat yang baru, dia buat animation tau. Then, dia buatlah animation, cerita-cerita dia kata, cantik lah animation adik. Adik buat untuk ibu lah dekat Zurich. Murah sikit, saya cakap, boleh bayar dia je, tolong buat untuk I. So dia tanya, okay ibu. So Zurich, what do Zurich sell? Protection. Okay, against protection for us. Two, if let's say you're sick, then you get protection. What does that mean? Dia macam, pasti ibu, I need the story. Dia cakap kan, I know what bank do. Bank actually give you money, or you can actually simpan duit dekat bank, or you can actually invest sebab dia dekat sekolah dia belajar pasal investment. But what is takaful? What do you sell? Dia kata, so mine is not easy. It's not easy to reach out, especially golongan-golongan yang tidak berapa educated macam anda semua dekat sini. At least bila saya bercakap dengan anda ketawa, anda faham, you understand. Kalau yang buat-buat faham pun tak apa, nanti boleh tanya kawan. Betul? Tapi ada banyak kawan-kawan kita dekat luar sana yang tak ada this access. Right? But adakah dia tak perlu protection? It's not. Dia perlu. Okay? And then come affordability pula. And this is also another very interesting punya benda. Siapa dekat sini rumah dia tak ada kowe? Tak ramai. Kebanyakannya boleh beli kowe. Kowe dalam 120, paling murah pun RM85. Tak tahu ada lagi tak RM85 tu. Tak ada dah kan? Rasa 100 dah sekarang naik dah harga. 100 sebulan untuk penapis air kita boleh bayar. Tapi nak suruh bayar protection, mahal lah, tak ada duit. Betul tak? So, benda ni kita tak ada, bukan salah siapa-siapa. It's really just because you tak faham apa value benda yang you bayar tu. Betul tak? Kenapa you boleh spend? Ramai orang cakap, terutamanya generasi muda dia, iPhone 16 boleh beli. Kan, duk peli-peli, iPhone yang terbaru boleh beli, ini tak boleh. So, for me, it's not a good tone lah. Sebab you see the value of iPhone 16, no matter what you think. Okay, tapi I team Android, siapa team Android kat sini? Kita team Android. Android pun dah mahal sekarang. But my point is that, we see value. That's why we pay money. Right? But we don't see value of this.
Betul? So yang ni tanggungjawab yang sangat besar lah untuk orang-orang dekat dalam industri macam saya. Dan saya hari ni adalah terdetik sikit so that muda-muda ni yang bagus faham. The first thing, gaji pertama saya dapat memang saya beli insurans dulu. Takaful lah, bukan insurans. Takaful. First, sebab saya dia ajar macam tu daripada saya punya keluarga. Non-Muslim, especially Chinese people, itu pun nombor satu yang dia akan buat. Sebab dia akan protect dulu. Benda-benda supaya bila dia ke depan, semakin banyak dia punya dugaan hidup tu, at least part of the things dah protected. Yeah. So, there's the vision. And then we also want to be responsible dalam kita punya financial product and service. Kita nak ada financial innovation that deliver value. So like I said just now, bila kita cakap nak deliver value ni, it's not something yang macam, so what is value? Kalau I short sendiri dekat cakap value pun, it doesn't resonate with you guys. And I think that's what the industry has been doing all this while lah, short sendiri dengan dia punya value. Cakap bahasa tinggi-tinggi kan, orang tak faham pun. Betul tak? So we need to find that. And the other one is financially capable consumer with good financial health. Kita nak semua orang, terutamanya Malaysia ni, be responsible. Sekarang ni duit, sebenarnya kita ni bukan tak ada duit. Kalau tak scammer tak adalah senang sangat dapat duit. Betul tak? Kita bukan tak ada duit, cuma kita tak tahu mana yang betul. Dan benda ni bukanlah, kita tak boleh kata orang kena scam tu bodoh lah kau kena scam, tak boleh. Right? They know how to play with the emotion. Right? They know. So kadang-kadang kita pun rasa macam, apa ni? Aku macam ni pun boleh kena tipu. Aku belajar tinggi pun boleh kena tipu. So it's a normal thing. So maknanya for legit people like us, we need to do better. That's how I see things lah. Right. Okay. So yeah. So I do not want to talk a lot about this unless there's any question. I dah explain tadi all these kind of things, the barrier and challenges that we have currently in the industry. Macam mana nak dapatkan semua benda-benda ni. So, sorry Prof. So one thing yang I nak cakap adalah, so sekarang kita pun embark on the digital financial service. So kita pun nak jadi digital. Right? Tapi saya sebenarnya, benda ni agak interesting lah pada saya. When we talk about digital, kita rasa macam digital ni terlampau bukan complicated. Orang cakap apa? Macam ke depan kan. So golongan-golongan yang B40 semua ni faham ke kalau kita buat produk digital sebenarnya? Tapi sebenarnya kita jangan underestimate. I rasa betul. Sebab I was in Shanghai, I don't remember which year. Dekat Shanghai dia ada peminta sedekah juga. Ada. Dia datang, dia nak minta sedekah. Kita macam biasalah. Tak ada duit. Dia bagi dia punya phone, QR code. This is real story Dia bagi QR code. That was like, I think back in 2018 ke apa, it's way before COVID. Right? Betul lah tu. Kan? Ada alasan dah lah QR code. Tapi saya ada alasan. Masa tu saya bukan orang China kan. But seriously, they give that. And then kita pergi makan dekat satu restoran halal dekat mana, I can't remember, dekat Shanghai juga. Kita ni dari Malaysia, konon lah bawa credit card kan. Hebat. So nak bayar lepas makan, nak bayar pakai credit card. So this is not a fancy restaurant lah, restoran biasa. Dia tengok dia, muka dia berkerut. Dia bawa keluar dia punya terminal tu dia. Ada, rabuk. Dia orang dah bayar QR code masa tu. Right? So we don't ever think that, when we want to embark into something digital, innovation, sebenarnya kita ni yang complicatekan benda. Right? The service are there untuk kita buat. Tapi masalah dekat Takaful ni adalah macam mana I nak buat you faham dan you pergi dan you nak beli. Itu saja. That one is something that we need to figure out together lah. Hopefully when you guys go dan bekerja dan masuk dalam insurance dengan Takaful industry, you can help me together with that lah. Right? So, yeah. Yep. So these are the three things yang I cakap tadi. We want to be innovative, right? Especially on the micro Takaful. Takaful murah-murah, affordable. Sebab kita tahu yang tu, sebenarnya kita ni kalau kita banyak duit dan kita kaya, kita taklah perlukan sangat Takaful ni sebab kita boleh afford. Right? Betul tak? So yang tak ada duit is yang memerlukan Takaful. Betul? Tapi sekarang terbalik. Yang ada duit tu yang properly protected. So tu yang kaya bertambah kaya. Itulah penyebab dia. So that's why we have to be a bit more innovative
actually come up with the, and this is not easy especially for you guys actuarial ni memang kerja you all nanti buat assumption lah apalah. Aku punya company asset loss is sebab assumption change, kerja korang lah tu. Right? So these are the things that is very important, so that when you know, you will help, you will understand, and you will also memberi advice kepada orang-orang macam saya ni, macam mana kita nak jadi inovatif, macam mana kita nak keluarkan produk-produk micro takaful untuk cater untuk low income, macam mana kita nak keluar produk-produk lebih inovatif on, let's say, health punya mental health. So Zurich Takaful, kita satu produk nama dia Takaful Oyen. Kita cover kucing. Semua seronok kan? Tak ada orang beli, Dek. Ada. Kesian Oyen tu. I punya partners in crime, the Zurich General Takaful punya CEO, kan bukan main lagi dia siap jadi maskot Oyen semua. Tak ada orang beli, Dek. Tak ada. So when we talk about innovative, market ready tak? Market macam-macam nak. Betul? Kan Prof ada masa dia orang keluarkan dengan model macam mana. It's something innovative lah. Sebelum ni kita cuma protect manusia je. Sekarang kucing-kucing nak protect. Right? So be innovative is something that kita memang nak buat. So for me, if you want to be innovative, you kena bersedia. Orang takkan beli. Right? Tapi kita kena cari cara sebab there will be times di mana orang akan start beli. Contoh, mental punya coverage. Mungkin before this tak banyak awareness tentang penyakit-penyakit mental, kan? Tapi bila benda tu wave dia berlaku, dan orang nak, dan dia akan gain traction. Tapi kalau kita sentiasa nak fikir, oh tak boleh lah, nanti orang tak beli, tak boleh lah, then innovation tu berhentilah. So that is one of the things. So kita pun dah embrace technology. So this is one of the things saya promote Zurich sikit lah. So because Zurich is a very global, kita memang MNC, global MNC, more than 100 countries, more than 150 years already in the business. So in terms of technology, itu adalah something yang kita boleh leverage. So we do have a lot of AIs, the use for AI, semua macam-macam lah. So apa yang menarik dan cantiknya bila kita ni present, and this is something very good market dekat Malaysia ni, sangat indah. So Zurich ni 100 country, hanya Malaysia sahaja ada Takaful. Right? Indonesia ada tapi general Takaful baru start few years back. So apa maksud dia? Maksudnya orang tengok dekat kita when it comes to like Islamic punya solution, dan kita pun dapat leverage. So kita bukan masuk build everything from scratch. Kita ada teknologi, kita ada a lot of things yang kita boleh pakai, dan up untuk kita lah, untuk, I selalu guna perkataan dakwah lah, untuk berdakwah kan. So dia tak ada restriction untuk non-Muslim beli Takaful, so why not? Right, there's no restriction. Okay, and then the last one is again financial, and this is what I'm trying to do, financial literacy. This is one of my CSR, personal CSR lah. So whoever panggil I untuk bercakap, especially to students, I'll say yes. That is my pledge. Sebab tu even last minute pun I say yes. For the actuarial is not part of the picture kan, I still say yes. Because financial literacy is very, very important. Very important. You will not know, you nanti akan keluar, you guys akan jadi kaya raya. Amin. Akan berjaya. Amin. Betul tak? Sekali scammer telefon, habis semua duit. Tak ada financial awareness. Sekali keluar kredit card 4, habis. Right? Because you do not have financial literacy. You tak tahu macam mana cara untuk you manage you punya duit. Macam mana cara untuk you leverage on the money. And some of the people think that money is evil. It's not. The evil is you actually. Money is not evil. Money is just a piece of paper. Right? So these are the things yang kita nak buat, and with great power come great responsibility. Jadi Superman pula. Superman lah, Spider-Man. So this is something that is very important for us. So having to talk to people like you guys are, I think is a very, I feel so honoured lah. Right? And I hope that after today, there's something yang you bawa balik. So I'm all about asking questions. Kalau ada question, just stop me anytime. Saya cuba saya untuk jawab. Kalau saya tak tahu jawab, saya suruh lah Prof jawab ke siapa ke. Tapi, if you have any question, just ask. Right.
So this is just something that I just want to mention. Again, after kita dah 40 tahun, then kita tak bolehlah sentiasa cakap benda yang sama kan. So what we want to embark now is actually our value-based intermediation for Takaful. So maknanya kita nak ada Shariah principle, kita nak ada sustainability and give a positive impact kepada the whole industry. So apa beza dia? Actually this is just a big words. I mean like you can read about it later. But kita nak, yang ni mana Ustaz? Saya dah hilang dah Ustaz. Kita nak kita nak menggunakan, kita panggil apa? Maqasid syariah. You all belajar tak? Alhamdulillah. Ustaz, tolong Ustaz maqasid syariah. Terus blur So, kita menggunakan maqasid syariah sebagai scorecard. Kan, apa? 5 yang kita praktek kan? Maqasid syariah, apa dia? Nyawa. Lagi? Agama. 5 lah. Next slide ke Ustaz ada sebut? Saya pun Z juga. Tak ada. So tanya Ustaz lah kejap lagi. Anyway, you guys belajar lah. It's not a rocket science lah. Kan? So yang tu memang satu benda yang sebagai Muslim kita tahu kita kena protect. So kita nak, when we talk about protection, it's all about that juga. Betul tak? So sekarang ni industri kita dah 40 tahun. Dia keluarkan satu scorecard. Sebab kalau kita sekadar bercakap macam mana kita nak tengok results kita. Jadi dia keluarkan scorecard tu supaya semua Takaful operator, bila kita buat benda, kita pastikan kita protect 5 maqasid syariah tu. Okay. So, I'm not going to talk about this. So, again, actually it's the same thing. Benda yang sama. I've been keep talking about the same thing over and over again. Bila kita cakap pasal challenges and opportunity, kita nampak semua dekat sini kan. Awareness and perception. I spent a lot of time just now talking about awareness and perception. How people, perceive insurance. Agent Takaful datang lagi diorang dulu. Nombor 1. Betul tak? Sebab takut. Because it's a perception. And I cannot blame people. Because maybe sebelum ni, agent-agent kita pun tak faham. Jadi dia pergi, dia protect, dia bukan bagi tahu benda yang apa dia perlukan. Dia ikut dia punya pocket commission dia. That's true. I'm not going to lie about that. Betul tak? Tapi jangan just because of that kita lari, kita pula yang susah. So knowledge is really powerful, right? So when you understand benda-benda tu, you can actually ask a better questions. Then you pun menolong juga dari segi macam mana orang nak approach. Because without the agents, it's a bit hard. Sebab tadi kan saya cakap, financial product ni bukan senang untuk orang faham. So kalau tak ada orang dekat depan membebel macam I membebel ni, orang pun tak akan faham. Insurans kereta senang lah. Betul tak? Tapi bila kita cakap tentang critical illness, tentang macam-macam lah benda tu, it's not that easy. Jadi kita masih memerlukan intermediaries. Right? And then, I talk about the competition and growth where the penetration rate is still very low. Digital transformation yang kita nak buat lepas ni, and in terms of sekarang ada risiko yang baru, climate risk or the new big thing lah. Tengok tak dekat TikTok kan, rata-rata kan Spain punya banjir tu. Sedih kan? Like they don't know. Nampak kereta, we can only imagine, bayangkan kalau kita dekat situ. Nowhere to run. And that's real. Even dekat Malaysia pun banyak kali flood berlaku, betul tak? So one of the things yang at Zurich yang kita buat sekarang adalah kita very involved in community punya climate punya kita panggil climate resilient program. So kita tolong bukan sahaja buat tebatan banjir ke apa semua tu, tapi kita duduk dengan community untuk community bagi tahu kita macam mana. Sebab kalau kita cakap tentang climate risk ni, kalau benda ni berlaku, yang paling teruk terjejas siapa? Rakyat siapa? Yang mana? Golongan mana? B40. Yang tak ada protection. Betul? Jadi, rather than sebelum ni, apa kita buatlah kita bagi solution, you kenalah protect diri, you kena protect you. Tak, kita jadi lebih proaktif dengan cara kita make sure kita manage risk tu awal-awal. Right? Kita dah tahu dah. Tempat bahagian sini, terutamanya kalau kita tengok, kontraktor ni pun pandai juga, kan? Bila dia buat rumah tu, dia dah tahu dah kawasan tu sebenarnya prone kena banjir ke tak. Kan, rumah-rumah yang T20 tu tak ada ni, nampak ada banjir. Sebab dia dah tahu dah kawasan dia kawasan berbukit, betul tak? So, risiko dia untuk kena apa-apa disebabkan climate agak rendah. Tapi golongan-golongan biasa ni sebab mana tanah kita buat rumah, betul tak?
Jadi risiko dia lebih. Jadi macam mana kita ni sebagai satu global punya organisation yang talk about how we want to be innovative, talk about how we want to get inclusion. It's not just for profit. Kan? It's not just for okay lah, aku tahu kau tak ni, kau beli. No, it's not just for that. So that also another part. Climate. So bila cakap climate ni jangan ingat banjir apa semua kerosakan harta benda saja. Sebab bila berlakunya benda macam tu pun boleh berlakunya wabak. Betul? So berlaku wabak jadi sama dekat bahagian family takaful life insurance pun sama. Dia punya risiko tu tetap sama. So this is one of new one sebab di akhir zaman ni memang kita punya climate ni dah tak betul lah. So kita tak boleh nak lawan. Mother nature is not something that kita boleh lawan itu saja. But what we can do is that we can be more prepared. So itulah apa yang kita cuba lakukan lah. And as an industry dan daripada bank negara pun, this is something yang diorang suruh kita tengok. Kan? Sebagai risk dia. Okay. Penat dah cakap, tak ada soalan ke? Amolah, bagi sikit challenge. Any question? Okay, questions from the floor. Siapa tanya soalan, saya bagi 2 chocolate eclair. Oh, best. Jom. Ada soalan? Oh, dah thank you dia punya Oh, dah habis. Patutlah dah haus. Okay, any question? Anything at all? It doesn't have to be whatever that I present. Ini bukan kuliah. Kan? This is just an engagement. Anything that you want to know? Okay, tunjuk dulu. Wah. Okay, sila. From here. Okay, siapa boleh. Dia jerit Buat sikit. Untuk student macam kita kurang awareness lah, kurang awareness kita tahu, tapi basically macam student payahlah nak ambil takaful sendiri untuk orang sekarang. Lepas tu ada macam one of my friends jadi agent untuk takaful ni lah untuk orang ni kan. Basically ada tak cara approach yang ni lah untuk kalangan student? Approach apa tu? Approach untuk takaful. Untuk student ada takaful? What is the best operator? I rasa actually student, number one that you can do is talk about it with your parents. Yeah, I'm all about that. So, yes, you guys need it, but you do not have income yet. It is very unfair, and I'm going to lie bila I bercakap tentang B40, innovation, whatever, and then put the burden on you, right? So, number one, macam cakap tadi, awareness tu kurang sebenarnya because your parents' awareness also sangat kurang. Cuba balik ni tanya, ada tak protection? Cukup tak protection? Don't know lah, apa dia jawab. Kau kena marah, jangan marah I Yeah, because it's not easy to talk about all these kind of things, right? So I think number one, you have to have this uncomfortable conversation dengan adults yang actually have money to actually get the protection. That's number one lah. And number two, student normally protection dekat you all banyak adalah PA. Tahu tak PA tu apa? Personal accident. Sebab you all ni sihat. Alhamdulillah. Masih the prime. Badan ni sihat. Tak ada masalah. Kan mesti dah lama dah tak demam, tak apa semua kan. Compare masa muda-muda, masa kecil-kecil kan. Tapi you all banyak bergerak. Banyak bergerak. Hari-hari pergi kampus kalau jalan kaki, lintas jalan. Yeah, there's a lot of things that you do. You are very active. Kalau yang lelaki ni banyak main sukan. So PA is one of the, kalau nak cakap pasal produk lah, PA is one of the things yang probably kita, and PA ni macam agak sangat murah lah kalau PA. Sebab PA ni dia tak cover. Dia hanya cover kalau you terjadi sesuatu akibat kemalangan. Jadi maknanya kalau berlaku bukan sebab kemalangan, kita tak cover. Right? Tapi kalau terjadi sesuatu bukan sebab okay, you guys are actuarial punya orang lah. You tahu buat assumption kan, mortality assumption dah belajar dah? So mortality assumption untuk orang-orang umur-umur macam you guys ni tinggi tak? Exactly. Tak tinggi. So maknanya needs tu belum perlu lah. So when we talk about protection, I'm all about need base. Kan? Need base baru you nampak value.
You nampak value bila you beli something yang need based. So you don't actually need a normal punya hibah atau apa-apa. If anything happen to you guys, tak ada orang yang akan dalam kesusahan. Dalam kesedihan ramai. Dalam kesusahan tak ramai. Tapi kalau macam orang macam saya ni, mungkin kesedihan tu tak ramai, kesusahan tu ramai. Kan? So that's why I said the awareness is actually with your parents. They need to understand that first, beyond just car insurance, beyond just fire insurance atau barang-barang. Ini beli iPhone, kita beli kan protection iPhone. Berharga sangat iPhone kita, protection kita tak ada. So it's about that lah. So and your second question on how to sell, I think. How to sell. Yang tu I tak pandai. I pandai beli. Jual I tak pandai. But I always believe that when we approach people based on need base, you don't even need to sell. That's what I believe. Right? When you talk about, let's say lah, education pun people are selling education. Right? Especially on the private punya sector, whatever, you have to sell education. Betul? But how do you sell education? Actually it's need lah. You have to make people aware of the need. Kenapa dia perlukan benda tu. Dan kalau dia tahu kenapa dia perlukan, dia sendiri akan pergi beli. So that's my very simple answer lah. Thank you for the question. You can get your ikhlas. Dah wakil, lepas tu dah. Oh, dah wakil dah? Oh, satu je. Senang sangat. Baik sangat Prof ni. Nama kita wakil sebelah sini pula untuk dapat satu Ya. lagi ni. So ada progress tak? Ada? So ada dia dah dalam dah keluarkan produk. Ada produk tapi bukan Zurich lah. So I tak nak cakap. No, FWD have it. I don't know whether you know FWD Takaful. They have that product. So to be fair to my competitors, because I'm fair like that, FWD put a lot of effort in terms of the innovation, because they are live company. So a lot of innovation dari segi benda macam lah. So go and Google. So you get it. Diorang ada satu produk, mental health punya produk. The first innovation product. I think last year kot diorang, just recently lah diorang ni. Yeah. Zurich tak ada. Zurich Malaysia tak ada. Zurich lain mungkin ada, Zurich Malaysia tak ada. So far kita belum ada lagi. Cadangan sentiasa ada, tapi macam kita cakap, when we talk about innovation, we need to tengok apa, the prioritization is very important. So mana yang kita prioritize dulu. Yeah, so mental health is something yang kita ada buat banyak research, right? But it's not immediate yang kita nak buat. Soon, insyaAllah. Question. Maksudnya saya tengokkan macam rule of actuaries are very important when we are talking about pricing. Can you share more about their role for product development? Maksudnya kan sekarang kita nak buat produk-produk, kita nak kena ada data to like support the product launch kan. Macam yang kata tadi macam Oyen kan, kita rasa macam kita semangat nak offer that product, and we thought that product gonna be big in the market because macam customer banyak yang tanya, tapi mungkin lah the qualitative exercise dengan track apa semua tu, I mean those are big. Okay, that is one. Maksudnya the role of these people bila maksudnya for product development and how it could run. I mean in addition to their role in pricing and as well as surplus distribution and so on. So kalau actuarial ni bila masuk dekat insurance and takaful industry, it's not just about pricing actually. So dekat situ I buat as satu misconception juga. So pricing, yes, to be qualified, you need to be a qualified actuaries untuk come up with pricing, but there's a lot of assumptions that you have dekat dalam tu kan. But it is beyond that. So you pun boleh buat reserving, right? I don't know whether tahu reserving, tahu? Alhamdulillah, bagus lah student kat sini. Maksudnya pun kita specialize, yang ni boleh buat pricing. They have options. So kalau I can only share from insurance and takaful punya perspektif, kalau you are a actuarial graduate, biasanya you akan masuk dekat actuarial department tu, either you boleh do pricing,
Dan pricing ni you boleh pergi general dan juga life insurance. It's a different set sebab general ni you price based on something else and based on mortality or something, right? Kan? You can also do reserving because you need to have enough sebab kita ni in the business of liability. Kan? So you need to have ample, enough liability. Jangan terlebih, jangan terkurang. Kan? You need to have that kind of best estimate apa semua tu kan. Dan bila kita cakap pasal reserving ni, kita ada local bank negara punya reserving yang dia punya rules punya under capital. So, ada juga reserving yang normal one from the group. Kalau macam kat Zurich ni kita ada group punya way of calculating. So kalau kat Zurich kita ada Swiss punya requirement that you have to follow when you do reserving. Kan? That's second. Yeah. And then or you can also do product development. So product development, they love actuaries. Kenapa? Because if you are creative, then you boleh datang from the marketing side, tapi you pun ada enough knowledge untuk tahu macam mana you nak price, not say you're not going to price it, but you are going to challenge your pricing people and how they price. Kan? Sebab you tahu, oh produk macam ni macam yen tu kan, macam mana you nak price kan, dia pricing punya kerja. Kan? But then you boleh come up with this, oh I think this makes sense sebab you tahu, you ada knowledge dekat belakang untuk tahu macam oh this makes sense untuk buat. Sebab kadang-kadang kita ni nak jadi inovatif, lepas tu mahal sangat orang tak beli juga. Betul tak? So this is where you guys have like advantage when it comes to product punya development. And then I nampak juga sekarang ramai actuaries masuk dekat finance. MFRS 17 belajar. Ini pakar MFRS 17. So it's a new way of accounting standard untuk macam mana kita nak report insurance punya numbers, insurance and Takaful punya numbers, yang mana finance people tak ada capability sebab it's all about your future profit. So before this, bila kita buat sebelum ni kita under IFRS 4. So IFRS 4 ni maknanya kita boleh finance bila letak dia punya liability accrual dia, non-actuarial punya liability, accounting liability kan kita panggil kan. Bila tak, kita cakap oh profit banyak ini kita simpan profit sekarang, kita recognize sekarang. So dulu I ingat lagi, I dekat finance, memang I lah yang tentukan korang nak bonus berapa sebenarnya. Right, because I have that numbers. Kan, ada masa kita nak pushkan, kita pushkan. So they see this kind of problem because liability for life insurance is all long term. Most of it is long term, 20 years, 30 years punya risk kan. You have to predict your 30 years. So kalau you dah recognize you punya profitability upfront, dekat situ you ada problem in the subsequent years. So they recognize that IFRS 4, so they come out with IFRS 17. So bila kat IFRS 17 ni, the knowledge is actually start kena belajar the actuary. Yeah. So, but I think for insurance and Takaful memang actuarial background ni is highly sought after lah. Even I punya marketing distribution people pun ada daripada actuarial. Kan? Because you belajar, yang penting you graduate je dulu. Graduate dulu. Kan? Graduate dulu, lepas tu keluar, if you don't like it, you can always do something else. Your base are already very, very strong. Finance, marketing, development. Yep. You can do claims. Can? Right? You boleh pergi Shariah juga, ambil lah Shariah kan Ustaz? Boleh. Yeah. So actuarial ni ramai bukan Melayu. Ini fakta. Ramai bukan Melayu. Tapi Takaful company dekat market, family Takaful ada 11, general Takaful ada 4. Marilah masuk orang-orang Melayu sekalian. Right, because you have a better base of understanding. Nothing different daripada conventional dengan Takaful, tapi you ada better understanding, especially when you are in USIM. That you have that extra knowledge. Saya budak sekolah agama. Sekolah agama. Apa saya nak cakap ialah there are advantage for that. There are advantage because
you understand things more than other people, right? You are in actuarial, semua universiti ada actuarial. What makes you special is this extra things yang you dapat semasa you dekat USIM. Cik, from USIM lah No, this is from the heart sebab I rasa benda tu. So I was from sekolah agama. So apa yang my competitive edge and I think something that I excel juga is that my understanding in all this Islamic punya concept and how we see things and macam mana kita boleh balancekan between apa yang dekat luar sana yang mostly is not Islamic dengan Islamic value yang kita ada. So this is something yang you tak dapat dekat tempat-tempat lain. So gunakanlah dia sehabis baik. That's all I'm saying. Any other question yang dekat atas tu? Kemai makan Ya. Ada dua soalan. First is what's your thought about the non-Muslim thoughts for the Takaful? Non-Muslim punya apa pandangan lah, opinions about Takaful. So that's the first one, and then the second one, how can the Takaful compete with the insurance, conventional one, from your perspective? So non-Muslim basically they don't care. They don't, right? Because pada orang-orang yang lebih ke arah donation, kan ada kan non-Muslim yang lebih more charitable, if they understand the concept of Takaful, dia akan participate dekat Takaful. Yeah. But either way, it doesn't matter for them. Right? It doesn't matter. Sebab it's still a protection business. No matter what, it's still a protection business. Right? Apa yang diorang suka non-Muslim bila kita bercakap tentang Takaful, nombor satu sebab kita ada element of surplus sharing tadi tu, which is something yang dekat conventional diorang tak ada. So conventional, when you pay premium, 100% of the profit belongs to the company. And then company will protect you. Along. Kat long kawasan. Kan? But Takaful is different. Kita split awal-awal. Kan kita ambil fee kita saja and the rest kita letak dalam tabaruk fund tadi. Ada profit, I bagi balik dekat you. But this is not something yang menjadi penyebab diorang decide
this is where it gets very, very interesting. And this is where saya suka sangat orang macam Syariah saya dekat sini dan juga Prof Zurina, kita punya Syariah Committee members. Sebab whatever produk yang kita nak buat, kita kena pastikan dia Syariah compliant. Right? So bila conventional, they want to do innovation, they can do anything under the sky. They do not need to be answerable to anyone. Contoh macam Takaful Orient tadi. Kan? Macam mana kita nak justify yang sekarang ni kita nak bagi protection dekat haiwan pula. Boleh ke tak boleh? Semuanya ada rules and Islamic punya rules lah. Boleh ke tak boleh? Again, I nak bagi guaranteed return. Contoh, I nak guarantee you I protect you. Kalau apa jadi dekat you, I bayar let's say 100,000. But then kalau nothing happen to you, I return back your money another 10,000. I guarantee you akan dapat 10,000 let's say. Kan? Macam mana? Konsep apa kita nak pakai untuk garanti? Mana boleh suka-suka? Riba tak boleh kan? You give money, I have to give you back money. Tak boleh ada apa-apa. So, apa konsep yang kita nak buat? So, dekat sini, I will not say that Takaful ni kurang, tapi it creates a lot of creative and very amazing punya way of thinking. And you can see this dekat Islamic banking kita. Betul? Islamic banking kita is very, very much ke depan daripada Takaful lah, to be fair. Right? They come up with a lot of innovative solution walaupun bertukar-tukar. But bertukar-tukar tu bagus. Bermakna kita sentiasa berfikir. Dari segi bila cakap pasal hukum ke apa-apa kan. Cik, disazah pula. Hope I can answer your question. Okay? Right. Belakang tak ada ke? How do I start my career? Oh, very interesting. Nak kisah yang masuk surat khabar ke kisah sebenar? Kisah sebenar ni malu sikit lah sebenarnya. Spill special untuk USIM. So again, I tak tahu I nak buat apa masa I belajar. I think that's normal, right? Siapa tahu nak buat apa masa belajar? Tak ada siapa tahu. Right? So I go into accounting sebab masa zaman I is the first year yang SPM ni dipakai A tak ada grade. SPM 2000. So then I was in kita panggil apa? Kelas sastra ikhtisas I take account, I take economy. Masa SPM lah, I tak ambil science. So I'm in that class. So the best, waktu tu kita tak banyak pendedahan lah dari segi career ni. So waktu tu mak suruh jadi apa? Lawyer, accountant. Doktor kalau you kelas sains, I dah terlepas lah. So kalau I bukan kelas sains, apa? Lawyer, accountant, cikgu. Kan tak banyak. So I actually nak jadi lawyer. Asal-asalnya nak jadi lawyer. Kan? Masuk bergaduh kan, nak jadi lawyer. and then I don't know lah, my late dad dia cakap tak payahlah jadi lawyer, dia kata. Then nak jadi apa, I pun tak tahu. Then I just study the best that I can. So masa tu I masuk matrix. Bila I masuk matrix, yang paling tinggi, maknanya waktu tu kalau you nak masuk dalam accounting, you confirm akan dapat accounting, you dapat 4 flat, semua is actually accounting lah, the first. Kalau nak cakap pasal yang non-science, nombor 1 adalah accounting. So I buat je lah, sehabis baik. So dapatlah jadi accountant, masuk bachelor in accounting dekat UPM. So I actually study dekat UPM. So masa dekat UPM again, I share dengan Prof tadi, masuk UPM nak degree 1, ada 2. 1 nak dapat degree, 1 nak dapat jodoh. Settle awal, senang. Kan? Senang, masuk-masuk cari nombor 1, cari tempat belajar, nombor 2 cari boyfriend. Jangan ikutlah benda ni kalau nak ikut pun diam-diam je. Syarat lagi 1, boyfriend kena senior. Senang, dia kerja dulu. Nampak tak? Well thought. So I don't know what to do. So I just study macam biasa je. Sebab tu I punya advice to you guys adalah, you are already here. Just do your best. That's all. You will never know what will happen. Kan? You just do your best. So waktu tu I just do my best lah. So bila do your best, of course you dapat result pun best. Bila dapat result best, you pun dapatlah kerja yang best. You jalan je lah, ikut je lah. Until one time, so I started with accounting, audit and accounting firm. I do audit, I don't like it. Right? Masa zaman I audit tak ada laptop
Buka yang apa, yang kertas satu persatu tu, lepas tu pergi buat stock take dekat kilang skru lah, kira ubat lah, sumpah aku tak suka. Then you have to drive yourself kan, sebab client punya officers ni rata-rata. I ingat lagi, I kena kira backhoe lah, apa benda aku pun tak faham benda ni buat. So I really don't like it. Then I change into accounting, where I attach with an accounting punya firm. So I do accounts lah for people. So bukan semua, especially SME, dia orang tak mampu nak hire their own accountant. So dia akan pakai company-company macam ni. So that's where I started. Years after years, then I mengandung, I beranak, macam biasa. Adik-adik sekalian, memang you akan ada cita-cita you tak nak kerja. Confirm. Kan, nak duduk rumah, nak jaga suami, nak buat kopi, nak jaga anak. Stres lah kerja, tak suka, letih, manja. Jaga suami kan manja. Kan, and bless my husband. Okay lah, nak berhenti lah. Bless my husband, walaupun duit tak cukup, nak berhenti lah. So I kata, okay, I janji I berhenti kerja, I akan pastikan jaga anak elok. I buat breakfast untuk you. Aku bangun pagi, sampai dia balik kerja, aku mandi pun tak. Serius. Kan? Serius. Anak I makan cereal. Masa tu anak I umur setahun lebih, 2 tahun dah boleh makan kan. Letak cereal, tengok TV. 1 week, suami senyum lagi. Second week, dia senyum bila ada yang macam. Kan? Tak adanya. Ngarut, tak buat. Right? My husband is very, very amazing. Dia tak cakap apa-apa. Tapi kita still rasa. At that point of time, I tahu. Aku ni kalau macam ni kena cerai nanti. Tak ke mana ni. So dekat situ, I nampak macam, I don't really like doing housework. I don't. Kan? Semua benda-benda you baca masa tu, famous Facebook lah. Zaman I. Sebelum Facebook apa Friendster. Zaman Friendster, ni kan semua kan. So people share, oh bila kita nak jadi mak yang baik, apa semua. But you actually have to know yourself. You tu siapa. So dekat situ lah I start, bila I macam dah, I think I tak kerja dalam 3 bulan. Then I take a salary punya card. And then I cakap, maybe it's an environment. Maybe I don't really like being in a medium firm, working in a very close punya. So I ni macam mengada sikit dulu. I suka melawar sampai sekarang suka melawar kan. So you know, bila pergi office dekat rumah kedai tu aku rasa macam boring lah. Aku nak kerja kat company layak hijau kan. Betul tak? So I macam, then I have to do it. Right? So that's when I try oil and gas. Masa zaman I, oil and gas is very big. So I try oil and gas and I try bank. Oil and gas and bank. Sebab itu adalah 2 yang kita tahu bonus dia banyak. Kan? Memang mata duitan. Itu nombor 1 rules. Yeah, so I get both. Shell at that point of time dengan HSBC, tapi attached to amanah Takaful. I don't know anything about Takaful at that point of time. Benda Takaful tu aku pun tak tahu. Right? So I just go to my mom and I ask my mom, which one do you think I should go? Of course I want to go Shell. And then my mom cakap macam, oh, Takaful ni Islamic things and you went to sekolah agama, so probably there's something that you can actually, you know, grow yourself. So I was like, okay lah. So I masuk HSBC. So that's where I started. Bila I masuk dekat HSBC tu, I make a pledge. I don't like account, I still have to do it. Sebab tu I ulang lagi sekali. No matter where you are right now, you like it or you don't like it, just do it first. Right? You will figure out along the way. It's okay. Right? Just do it. So I buat lah. Tapi macam I cakap, bila I buat benda tu, I buat benda extra. I selalu menyebuk. So bila I buat account tu, I sibuk dekat bahagian produk. So I faham produk sikit. Then I faham sini. So I become very visible. Until one point, dekat HSBC, they want to exit. They don't want the license anymore. They are selling to FWD actually. Kan? Then I make a move. Then I go to Zurich. So dekat Zurich, I make a very, I make a round. Right? Masa dekat Zurich tu, I berjanji, I cakap, it's okay for me to work under insurance at that point of time, just to understand how it is, right? But eventually, I always want to go back to Takaful because I know that's where I want. So I start lah. I pergi, mula-mula I buat dengan general Takaful, then I go to the country role, I buat planning and performance. That's where I have a lot more engagement dengan excos at that point of time, dengan CEO. Sebab CEO ni,
kan, and I'm in this position now, we really sangat-sangat nak dekat dengan orang yang faham nombor. Sebab sales people, they lie. I know, I do it now. Right? Sales people boleh cakap macam-macam, gunung terbalik. Semua kan? Numbers will not lie. Kan? So bila I dekat finance and I know numbers, dekat situ ada banyak visibility and engagement. So I am also very fortunate sebab ada banyak I punya bosses yang nak bawa I pergi board meeting. So that's when I have more engagement. I masuk Shariah committee at that point of time. So I do a lot of presentation dekat Shariah. So this is where my career start to pick up lah. Right? Until one time, I just decided, and this is something kalau you nak ikut, you boleh buat. I always tell my boss what I want. This is something that I do all the time. Boss, I nak bawa kereta Mercedes. Tolong I. And I have a very amazing boss. Okay, let's get you a Mercedes. So dia akan bagi I extra work that I will do. And I'll get my Mercedes. The next year I said, boss, I nak hantar anak I sekolah swasta lah. Penatlah bergaduh dengan cikgu. Okay, which sekolah swasta you nak I tunjuk? Oh, sekolah ni ada research. Okay, let's get you that. So, bukan maksudnya dia bagi I macam tu saja. There's a lot of extra work that I do. Sampai tengah malam. A lot of things that I do so that I get. Until eventually, I become very crazy. I said, boss, I want to be a CEO. I said that. I was like, there's a lot of old people CEO. Boring ah. I want to be CEO. And the other part, malu nak cakap, but I have to cakap lah. I'm actually the first female CEO in the whole industry of Takaful. Tak pernah ada. Right? So I cakap dengan my boss, belum ada tau CEO perempuan. You branding name Zurich cantik kot kalau you dapat benda ni. Cik, sell lah idea kan. You tak boleh minta je, you kena sell juga kat dia orang. So, can you make me a CEO? Can you consider me and make me a CEO? And what should I do if I want to be CEO? If I want to be a CEO, I tak fikir pun CEO tu datang dalam masa 1-2 tahun. I'm thinking very long term actually. Right? But being a CEO, you tak boleh tahu finance saja. You have to know a lot of things, but it's impossible for you to know everything. You have to be very comfortable, very convincing. You have to know how to improve your argument each time, right? So benda-benda ni I kena belajar, I pergi training, I pergi macam-macam. Tapi rezeki Allah bagilah. Within, I think after I said that, within 1.5 year opportunity dia datang. So I was actually the authorized rep. So authorized rep ni adalah kalau dekat financial institution, you tak boleh panggil orang CEO suka hati. Bank negara kena approve you. Right? So kalau you tak ada CEO and you want to make somebody to deputize the CEO, you tak boleh panggil benda tu. So they call it authorized representative. So I told my boss, I said that, will you give me a chance? Right? Let me do this. When time comes that you need to pick, consider me. Itu je I minta, I kata. But I'm going to do my best. And I leverage lah sebab I internal. Right? I know Zurich in and out. Right? Ada banyak kekurangan I tak ada. But then I do that. I just do. Kita buat je. Buat. Sampai ada masa kata, okay, now is the time. So the board actually interview a lot of seasoned punya people or whatever. I just do my best. And then they pick me. Then I pergi dekat Bank Negara again. Just be honest of whatever that I want to do. Just buat. And then I got the approval and here I am lah. So the journey is not very inspiring lah kan? It's not lah. Aku malas kerja kot. The starting point is sebab I malas kerja. So it's not really. So what I'm trying to say is that I'm a normal person. I'm normal just like you guys. I used to sit where you guys sit. It's normal. Right? I don't know what I want to do with my life. It's normal. The one thing yang I buat cuma, kalau you nak tahu macam mana I end up in this situation is that I make a decision that I want to change me. Itu sahaja. And then I ask for it. Yang ni untuk anak-anak Melayu kita yang selalu segan nak bertanya, segan nak bercakap. Don't be. Just ask. What worse can happen? What worse is that? No. You balik, you tidur, you move on. Right? So you just tell people what you want.
in a very respectful way to the right person. Jangan kau nak adik A cakap dengan B. Betul? So kalau nak dapat A dengan Prof, cakap dengan Prof nak dapat A. Mana tahu Prof bagi? Kan Prof? Kita tak tahu, hati kita Allah yang pegang. So anyway, that's the story lah. There's nothing really inspiring where I go here. I never had any overseas assignment. I'm not an overseas graduate. I'm a UPM graduate local. I don't know what I want to do. I budak soal agama, bukan budak SBP yang beria-ria. No, it's not. So no, nothing against budak SBP. What I'm trying to say is that everyone have an equal chance to actually get what you want. And if you don't, okay, serah, whatever will be, will be. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita, kita move on. Itu sahaja. Ustazah again. Mood. Sebab USIM kan dia naik syekh pula. Any other question? 9:30. Yeah. Right, last question. Okay, come to Zurich. So, what can we prepare and expect, and what does industry expect from it? I like this question. Smart question. Behavior. That's all. Your attitude. Prepare your attitude, that's all. Dunia kerja ni kejam. Gitu. It's no longer a university where you have, a lecturer who takes care of you, yang memahami adalah student code. No more. You are out there, right? There are expectations of you. And that expectation doesn't come easy if you do not bring the right attitude. Right? So, I nampak banyak interns come and go. They don't bring the right attitude. You datang, you rasa entitled. Oh, this is just something that I have to do and that's it. Dia tak rugi apa-apa. Dia tak rugi dekat organisation. Don't ever think that bila you buat macam tu, organisation akan rugi. No, it's not. Sebab ada banyak je organisation yang tak nak ambil pun intern. Right? They can afford to actually pay people, the real people who know how to do work to come. They can. Tapi kenapa dia buka dekat intern? Bukan sebab buruh kasar, buruh murah Bukan. Although you think that it might be like that, also probably other smaller company is actually doing that, but for a big organisation it's not, because it's really hard to train people. You datang, you tak tahu nak buat kerja. So you punya immediate line manager to have to teach you what to do. Kan? We need to bring down ourselves sebab kita tahu that your maturity level maybe not yet dekat sana. So there's a lot of work. So kalau you put in a very nice and right attitude, you will gain out of it. Organisation, you pergi, orang baru masuk. Right? When I was in HSBC, I have interns. A few of them. Actuarial interns. Sebab tu I suka actuarial. Dia memang make my life very easy. He come with a very good attitude. I bring him until now. He is now the head of financial accounting and reporting. He's a head. He's very young. Right? I have another one. I love interns. I punya cara I suka interns because I think you can impact, you can make a lot of impact bila you bercakap dengan orang muda. You nak berjaya tak berjaya itu you punya choice. It's not on me. But I know I can do stuff. I can actually explain and help, right? So I got a few more interns yang memang I still keep in touch lah. Sekarang dah beranak pinak semula. Dulu umur 18 tahun, 19 tahun tengok ada intern yang lepas SPM. We take that kind of people sebab kadang-kadang buat benda macam dulu buat filing lah, so you need SPM. Lepas tu dia pergi, dia masuk universiti, dia nak intern, dia datang balik. Lepas tu dia pergi, dia datang balik. So you takkan rugi sebab you ada that relationship. And dia pun tak tahu masa tu dia buat kerja dengan I will become a CEO one day. Right? He also don't know. But he really, apa yang dia bawa adalah attitude. Your knowledge is an added advantage, but jangan jadi terkejut bila you masuk kerja, apa you belajar tu, you tak apply pun. It's normal.
Tapi sebenarnya dekat universiti ni, your maturity level itu yang you develop. The ability to work with people, the ability to be, follow deadlines, follow instructions. Right, your exam. You ingat exam ni nak tengok you pandai ke tak dapat ABC kan? Actually nak tengok you boleh tak habiskan task on time. Do you understand the question? Because bila you pergi kerja, bos you cakap 1, 2, 3, you kena faham dia nak apa. Itu yang membezakan sama ada you naik atau tidak. The ability to understand, and when you are a manager, the ability to articulate it back to people. So benda ni dia bukan on paper sangat sebenarnya. Tapi kenapa you kena dapat A dan terbaik? Sebab you akan lebih orang nampak. Itu aja. So bring your best attitude untuk datang. Girls, if you need to cry, cry. I buat ramai orang menangis sepanjang orang jadi ambil intern. Go to the toilet, cry. Why? Come back. I ada lelaki, intern I masuk hospital darah tinggi. Stres kerja dengan aku. Ada. Keluar hospital masuk, buat balik kerja. Because hidup ni keras dik. Hidup ni memang keras. Tapi kita enjoy aja. Walaupun dia keras, kita relax saja. So I think that's the last question, probably. So as a wrap up, again, I really think that you guys are amazing. Thank you for staying awake. I tak nampak orang tidur, so thank you so much. Orang jaga boga I tak tidur. I hope you gain something out of it. I hope you come to Zurich and intern with us. We have a lot of places. We have all 4 licenses, banyak. We value people like you guys. You guys are the future. Remember that. You guys are the future. We are irrelevant. Right? And we don't understand your world. We don't understand your future. So, jangan peduli sangat orang tua macam kita orang ni. Shape it within you guys. You guys are already amazing because you make a choice of being here Friday night. It's amazing. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih Fatihah. InsyaAllah, tabarakallah, very inspiring kan? Kan, maksudnya memang itulah antara sembang-sembang di industri, the maksudnya it's the first time that we have female CEO. I mean, kita bukan feminist, tapi I mean when I'm with Fatihah in the Shariah committee meeting, things dengan subject matter, and then the fearlessness lah, maksudnya in a way that you are kita kata aware, engaged at all times lah basically. Sebab kadang-kadang maksudnya kalau dalam business and syariah pun sebenarnya susah nak engage. Kalau macam CEO ataupun top management yang tak ada that skill lah kita katakan, I mean it's quite difficult to actually engage dengan syariah juga. Tapi you know, those I could feel lah, maksudnya how we could work together dengan maksudnya we try to be innovative and think about innovation and how to do things lah. Kalau kita tengok Ustaz Haris ni pun, kita punya syariah maksudnya macam mana that role is actually bringing us together, maksudnya antara syariah dengan business. So that's a little bit, but then thank you very much Fatihah to accept our invitation. Saya sebenarnya dapat tips ni daripada one of the film staff. Dia kata you invite Fatihah, she will never decline. That's like you say, the pledge that you have made to yourself lah for this. So thank you for sharing. So I think that's all for tonight. So kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.